semua, kami sudah sampai di Kyiv, di Ukraine. Tadi kami lalu custom, supaya tidak tahan, kami suruh balik. Sebab kan di sini kan dia strict sedikit. Tapi kami ada bisa turisnya tuh. Jadi di sini nih sekarang 11 degree Celcius. Harap tidaklah membeku semua tangan kami nih. Kami akan berada di sini selama 2 hari saja. Dan sekarang ini pukul 8.15 pagi. Jadi saya rasa kami akan naik Uber dan perjalanan dia dalam masa setengah jam ke 1 jam gitu. Saya pun tidak tahu. Tapi harap-harap sampailah di hostel. Oke, nanti kita jumpa lagi di Bandar Kyiv. Apa sih Pak buat tuh? Tuh. Ini currency exchange. Oke, sekarang ini kami sudah sampai di Hostel Muzini di tengah-tengah Bandar Kyiv. Kami naik Uber. Ya, kasih turun kami ngangam di depan hostel lah. Tapi mula-mula tuh tersilap masuk rumah orang. Aduh, bikin malu oh. Tapi apapun, kami sudah sampai sini. Kami pergi di counter kan, itu reception. Dia cakap bahasa orang, bahasa Rusia ke bahasa Ukraine tuh. Siapa yang dia pasti. Dia guna Google Translate tadi, tapi translation pun salah. Last saya call orang yang saya kenal di sini. Last saya call dia, suruh dia explain. Kami mau kunci tadi, kunci loko bah, ini loko. Lepas itu dia bagi deposit lah. Dia cakap kalau hilang nanti dia mau bagi balik ke deposit duit, dia bilang. Kami pun tidak siapa rumit kami nanti. Sebab dia macam campur-campur nih. Benar tuh tadi. Dalam kapal tuh sama tidur pun tidak dapat. Sebab saya duduk di bagian kursi yang paling menghalau laluan kan. Bukan yang tingkap tuh kan. Lepas itu ada 2 orang lah yang duduk di tengah dengan di tepi lagi. Saya mau tidur pun 2 orang ini balik-balik pergi tandas. Saya pun bangun. Saya pun tidak dapat tidur. Last saya marah lah, tapi dalam hati jelah kan, kalau saya marah kan depan-depan kan nanti dorong beat pop tumbuk saya nanti. Oke, jumpa lagi nanti. Oke semua, kami baru saja keluar dari hostel dan sekarang ini kami di sini sangat sejuk. Aduh. Sekarang ini kami pergi mencari tempat untuk makan. Kami sangat lapar. This is Kyiv, Ukraine. Toilet itu lang, tandas sekali maksudnya. We are sini. Kami sekarang ini sedang mencari tempat makan. Tadi malangnya semua tulisan dalam bahasa yang sukar dipahami. Mungkin kami akan makan di sini. Sini kedai dia. Apa tuh? Star Burger dia bilang. Oke, Oke, selamat pagi. Tadi kami bangun dalam pukul 8 pagi. Kami akan merayau-rayau di tempat ini. Merayau-rayau. Sebelum kami memulakan perjalanan kami akan minum kopi dulu lah. Kopi kan, sarapan pagi breakfast. Sebab kalau dia sarapan, nanti tidak tenaga untuk memulakan perjalanan. Oke semua, kami sekarang ini baru habis makan. So, this is our friend. Ini baru saja meninggalkan Ukrainian cafe. Kami akan pergi di jalan-jalan sini saja area. Sebab sejuk sekarang nih. Kami pakai jaket tebal. Oke, yang itu merupakan landak. Yang ini pun landak kedua juga, tapi dia jelmaan manusia. Film that is called Chasing Two Hares. But this guy got a fast fell now with 2 girls at the same time. One of them you can see here that the daughter really rich businessman, so I can send the background, the reason of the love of money. And now the story was really completely love to another lady, but she didn't love him. So he was gonna marry both of them at the same day.
semua. Tadi kami di Bandar Kiev, kami naik Uber dalam belas-belas ringgit lah. Dan sekarang nih kami akan jalan kaki dari sini pergi atas untuk pergi di Motherland of Monuments Kiev. Oke, sekarang saya berada di sini. Ini adalah The Motherland Monument. Dan di sini sekarang nih sangat sejuk, 8 degree Celcius sekarang nih. Memang sejuk kok. Saya punya tangan tadi pun membeku sudah, kebas nih. Kalau saya tahu dia memang sejuk kan, saya pakai sarung tangan no. Di belakang saya nih macam tempurung, macam UFO punya apa? UFO baru landing dari langit. Kucing pun mati kesejukan. Bukan kucing, tikus. Punya besar nih tikus, dia mati sebab kesejukan kali. Kita yang masih hidup nih, kita teruskan kehidupan kita seperti biasa lah. This is my friend. Hey guys. My friend name's Dima. Dmitro is your friend. Dimitro in Ukraine. He's a lawyer. That's cool, right? That's cool. That's really cool. What is the temperature here right now? I think it's 11. The temperature. Time? No, the temperature. I think it's Temperature about 10 or even less. It's 8 or 9 Celsius. We use Celsius. yeah, it's Celsius. We have That's 8. it's really cold. I've never experienced this in Malaysia because in Malaysia we have 27 degrees Celsius to 31. Sometimes it depends on some area it's like 18 degrees Celsius. And If yeah, you stayed here for a month or even more, you could see snow. yeah, maybe I will get used, but I can't stand outside too long. I will be like I see, now you don't even close your jacket. Yeah. So you're fine already. yeah. But when I was in Moscow, I got sick for 2 days when I was traveling there. It's just because it's Russia. It's Russia. I went to the pharmacy to find some medicine. Unfortunately, the pharmacist she couldn't speak anything in English. That makes my even more. I got a more headache I see. because I tried to use the translator on my phone, but it didn't work. I'm afraid if they gave me the wrong Yeah, medicine. it could be even better. Yeah. You told me before that you are learning Spanish. It's How is just it like it's just some cheap tries. It went really bad, so I gave that up. Sebenarnya saya boleh cakaplah sikit-sikit bahasa Spanish, tapi menangkan saya tidak berapa praktis dan jadi rasa awkward lah. If I want to speak Spanish with my friend right now, it will be kind of awkward because it's going to be weird, right? I'm in Kiev right now. How do you Actually, guys? right pronunciation it's Kyiv because Kyiv is how Russians say Kiev. Kyiv. Kyiv. Hey. Oh, I'm sorry. It's really not hard. even close, but you try. So Yeah, I tried. you're pretty- Today we're supposed to go to the Prahova. Architecture. It's we want to see the museum, but unfortunately it's really cold, and we decided to just walk around the city. Maybe next time. Got a cake. Show people. the Yeah, I cake. got a cake. What do you guys call your forest? Гривня. What? Гривня. Grevnia. Гривня. Grevnia. That is Ukrainian currency, and how much is $1? $1 is Now equal it's to 28. 28. 28 гривня for one bus. So tomorrow I will be in Cairo. Guys, I will be in Cairo. It's not possible to climb up the pyramid. I was discovering that question. I had some research and yeah, it's prohibited. It's prohibited, right? But I've seen some people. They make what is it? I saw on YouTube. Probably those people are more desperate than we are, so they do it. But I don't know. Yeah, probably. And yeah, okay guys. So see you guys tomorrow in Cairo. Sekarang nih kami baru aja keluar dari hostel kami. Hostel kami yang warna hijau tuh. Nah, dan sekarang nih kami akan pergi ke airport harap-harap di Cairo. Ya panas lah. Ya, sabar mau tengok-tengok piramid. Macam mana piramid itu besar macam mana?
Kalau boleh mau panjat kali piramid. Kalau boleh lah. Kalau tidak boleh, apa boleh buat kan. Kalau di Kiev yang paling convenient kan pakai Uber aja. Sekarang mau dekat pukul 8 pagi sudah. Dan kami punya flight pukul 10.20 pagi. Dari sini pergi airport dia mengambil masa dalam 30 menit. Kami sudah check-in online lah. Jelah, kita jumpa di airport ah. Sekarang ni kami akan pergi drop punya luggage. Kami sudah apa si Well bercakap dengan siapa tuh?